Okay. Hi everyone. So welcome. Today we are going to learn the strings in a C sharp. So string we already covered in the data type section where we learn about integer, float, character, and string as well, boolean as well. Okay. Character is one of the data type where we can store the alphabets, but we can store the collection of alphabets in a string. Okay. So this data type we already learn, but there are a couple of more functions which we can call with the string data type, and those functions we are going to learn in this topic. Okay. First of all, there is a to upper function. First of all, let's create a string variable, print that value on the console, and then change the or manipulate the string inside it. Now I'm going to the browser. Okay. As you know, you can do this program in Visual Studio as well. I do not have the Visual Studio installed on this laptop, so that's why I'm using the .NET Fiddle.NET. So this website will help you to run the C# application or C# program. Okay. Those who does not have a setup for Visual Studio as of now, they can use this website for running the C# application. Okay, .NET Fiddle.NET. Now let's declare the string data type. So how we can declare the variable by using the string variable name is, let's say, my str is equal to and India. Okay, this is the string. Now I just wanted to print this screen on the console. Okay, in order to print anything on the console, we can use console.writeLine. Okay, console is a class where writeLine is a function. Okay, in this class, if you use the writeLine function, it will help you to print whatever parameter you will pass on the console. Okay, I'm just passing my str as a parameter to this function. Okay, and if I run this program, it will print India on the console. This is your console. Okay, whatever you will pass to this function, writeless function, that will get printed on the console. That's it. Same like our JavaScript. JavaScript also has one method, right? What was the method name? Console dot log. So this was the method in JavaScript. And if you pass anything to this function like this, then it was getting printed on the console. The same concept in a C sharp, but only function name is different. That's it. Okay, console.writeLine, pass the string name, it will get printed on the console. That's it. Okay. Now, if someone says that, can you please convert all the characters from this string to the uppercase? Okay. But you should not change it in the string like this, India. Okay. It should not be hard coded in a uppercase. You will have to change it programmatically. Okay. Hard coded means directly in a program, if you write a string like this is hard coded string. Okay, it is not configurable. What I mean by configurable is, if you compile this program, it will create one exe file or DLL file, and if you run that exe file, if you do not have an access of the source code, if you run that DLL file or exe file, it will always print India. It means it is not configurable at all. It is hard coded in the program. Okay, hard coded. If someone use this term, what is hard coded? Okay, ते कळालं पाहिजे की hard coded means such values which are added inside the program only, and you do not have an access to configure those values outside of the program. Okay, so जर तुम्हाला अशा काही व्हॅल्यूज असतील त्यांना प्रोग्रामच्या बाहेरून कॉन्फिगर किंवा चेंज करता येत नसतील, those are nothing but hard coded in the program. Okay, now someone says there is an India keyword like this, but don't hard code it as a capital, but programmatically change it to the capital and then print it. Now, how you can do that? So in a string data type, there is a to upper method. Okay, this is the extension method. Extension method means if we use the variable of my string, put dot there and make it to upper. So this function will return the upper case of this word, and you will have to get that value somewhere.
like this. Okay. So my str is a variable. This variable, by using that variable, we are calling this function to upper. So what will happen? Whatever value we are having inside this variable will convert it to the uppercase, and then this function will return the modified version, transform version of the string. We will have to reassign to the string like this, and then print that string here. Click on the run. You can see uppercase India has been printed. Okay. So अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो? We can convert or manipulate, transform the characters from a string by using the helper function. So this is extension function, extension method or helper function in order to transform the data from a string. Okay. And always this function will always convert the data, convert the string into the upper. It will not do anything else. Okay. So तुम्हाला विचारलं की how to convert string into uppercase. Okay. We are having a function that is to upper. Okay. नेक्स्ट आहे टू लोअर. टू लोअर काय करणार? समजा आपल्याकडे एक स्ट्रिंग आहे इंडिया. So this is the string, and this string is in uppercase by default. I am commenting this line. Okay. If I comment this line, run, it will get printed in uppercase only because we have hard coded the string as uppercase. So it will get printed as it is. Okay. या कमेंट केलेल्या लाईनचा काही उपयोग नाहीये सध्या. We have just commented it and kept it in the source code only for later usage. Now या स्ट्रिंग मध्ये इंडिया हा कीवर्ड कॅपिटल आहे. आय वॉन्टेड टू कन्वर्ट इट टू द लोअर केस. व्हॉट इज लोअर केस? लोअर केस मीन्स लाईक दिस. ऑल अल्फाबेट्स विल बी इन स्मॉल. इंडिया. ओके. अपर केस म्हणजे कॅपिटल. अशा पद्धतीने. So I just wanted to convert this string into the lower case and then print into the console. How I can convert that? So same variable. सगळ्यांना दिसतंय का? Yes, sir. Okay. Now same variable, but function will be different. I'm just calling the variable name dot to lower like this. Okay. If we call this function, obviously this function will return something, and that modified value I wanted to reassign to the variable. That's why my string is equal to my string dot to lower. Okay. Try to write program from right to left to understand it better, more better. ओके. राईट टू लेफ्ट ज्यावेळेस आपण लिहितो ना त्यावेळेस तुम्हाला लवकर कळतं की काय चाललंय. जर तुम्ही लेफ्ट टू राईट लिहिलं तर नाही काय. या ठिकाणी बघा आपण काय केलंय की अगोदर या फंक्शनचा, या कीवर्डचा यूज करून, या स्ट्रिंगचा यूज करून आपण टू लोअर फंक्शन कॉल करतो. ओके. हे फंक्शन कॉल केल्यानंतर हे फंक्शन काय करतं? एक व्हॅल्यू रिटर्न करतं. कोणती व्हॅल्यू रिटर्न करतं? ट्रान्सफॉर्म. म्हणजे या फंक्शनचं जे आउटपुट आहे ते रिटर्न करतं. सो व्हॉट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन? Whatever string you are going to pass while calling this function, whatever value you are going to pass while calling this function, it will convert that value into the small case, in lower case, and return it as a output, as a response. And that output we need to reassign to the same variable. That's why this equal to. Okay. मग यामध्ये काय झालं बघा. my string मध्ये again lower case आला. Now print that my string here. Click on the run button. You will see all characters are converted to the lowercase. So this is the use of to lower function. There are two functions, to upper, to lower. Okay. To upper will convert all the characters from a string to capital letters, and to lower will convert all the characters from a string to small letters. Okay. Any doubt so far? खूप सोपं आहे, काही वेगळं नाही. Okay, we already may learn this on the JavaScript. Okay. Next function is length. So this is not a function actually. This is the property. Okay. There are two things: property and functions. Function means function can have multiple line of statement in order to generate the output and return the response. Okay. And property can have a value, getter and setter methods. Okay. Getter and setter means you can save something into the property, you can save or set something into the property, or you can get
the value of a property. Okay. While declaring a class, you can mention the functions, you can mention the properties, you can mention the member variables. Okay. So what is that? We will learn inside the class. Okay. But for now, just understand by using the variable name, जर आपण dot केला, then you can call the functions or you can call the properties. Okay. And these two are the extension method. Why I'm repeating this one? Because extension method is a very common question in the interview. Okay. C# चा इंटरव्ह्यू द्यायला बसले तर तुम्हाला कॉमन क्वेश्चन असतो. What are extension methods? Okay. Extension method काय असतं की व्हेरिएबल किंवा ऑब्जेक्टला डॉट जर केला तर एक फंक्शन आपण कॉल करू शकतो आणि त्या फंक्शनचा जो पहिला पॅरामीटर असतो तो बाय डिफॉल्ट तो व्हेरिएबलची व्हॅल्यू असते. ओके. दॅट्स वाय जर तुम्ही बघितलं असेल या ठिकाणी राईट लाईन नावाचं एक फंक्शन आहे. But while calling this function, we are sending myString as a parameter in order to send the value to this function. And then this function will take that value, perform some operations, and will print the result here. Okay. But while calling this function, we are not passing any parameter. Parameter means what? ही जी parenthesis आहे, round bracket open close, या पॅरेंथिसिसच्या मध्ये आपण पॅरामीटर पास करू शकतो. आपण फंक्शन्स नावाचा टॉपिक आहे पुढे, मी सांगेल तुम्हाला. But parameter pass का करावा लागतो? Because in order to execute the statements from this function, we need some input. That input we can pass as a parameter. If you notice here, we do not have any parameter to uppercase and lowercase. So how we are passing this India value to this function without parameters? We are passing it as a extension method. So we are calling the method by putting a dot of a variable. So whatever value we are having this variable, it will get passed as a first parameter by default. And that will be nothing but your extension method. Okay. आणि मग या एक्सटेन्शन मेथडला आपण ही एक्सटेन्शन मेथड आपल्याला आउटपुट रिटर्न करणार. वॉट एव्हर आउटपुट वी विल गेट दॅट विल स्टोर इनसाइड दिस व्हेरिएबल mystr and that value we will print here. But if you forgot to store that value and only do like this, okay, तुमच्याकडे इंडिया नाव स्मॉल मध्ये आहे सध्या. Okay. And now you call this function mystr.toupper and I'm going to print here. काहीच नाही होणार. ओके. इंडिया नाव ऍज इट इज प्रिंट होणार. का होणार असं? कारण की तुम्ही म्हणा की सर मी टू फंक्शन कॉल केलं आणि कॉल केल्यानंतर मी त्याला प्रिंट पण करतोय, स्टील माझं अप्पर केस मध्ये कन्वर्ट होत नाही, हे स्टील स्मॉल केस मध्ये प्रिंट करते. असं का होते? फंक्शन तर कॉल केलेलं आहे. द रिझन इज वॉट एव्हर आउटपुट वी आर गेटिंग दिस फंक्शन इज रिटर्निंग दॅट आउटपुट वी आर नॉट स्टोरिंग इन टू दिस व्हेरिएबल. ओके. आपण काय करतोय की हा व्हेरिएबल या ठिकाणी परत प्रिंट करतो. व्हेरिएबल जर प्रिंट करतो तर या व्हेरिएबल मध्ये आलेली जी नवीन व्हॅल्यू असेल ती असाइन करावी लागेल. मग ती व्हॅल्यू असाइन करण्यासाठी आपल्याला असं स्टेटमेंट लिहावं लागेल की ज्या ठिकाणी या फंक्शनचा आलेला आउटपुट या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर कर अँड देन प्रिंट दिस व्हेरिएबल ऑन द कन्सोल. समजलं? सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप. Just make sure that this function is not going to modify the value inside this variable. It will return the value. You will have to assign that value to the same variable and then go ahead and print it. Print or do any operations you want to do. Okay. So this is how you can use the extension method in the C#. These two extension method will help you to make the characters in capital letters or small letters. Okay. There is one more property which will help you to count number of characters from a string. Okay. Wait, Yes, sir. wait. Let me complete. Okay. So property, length property is that which will help you to count number of characters. Okay. So in some interviews they will ask you, can you count number of characters in this string without using the length property? अशा प्रकारे तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये क्वेश्चन की या फंक्शन या स्ट्रिंग मध्ये किती कॅरेक्टर्स आहे ते काउंट करा, बट लेंथ प्रॉपर्टी वापरू नका. ओके. नाउ व्हॉट इज लेंथ प्रॉपर्टी? लेट्स अंडरस्टँड इट फर्स्ट. ओके.
integer number of chars is equal to my str dot length. ही एक प्रॉपर्टी आहे, length. Feeling so clean? Length. Okay. So this property holds the value which is nothing but the characters count. ओके, या प्रॉपर्टी मध्ये अशी व्हॅल्यू असते ती म्हणजे या करंट स्ट्रिंग मध्ये जेवढे कॅरेक्टर्स असतील त्यांचा काउंट असतो. आता मला सांगा ह्या लेंथ मध्ये किती व्हॅल्यू असतील, किती काय व्हॅल्यू असेल, 1 2 3 4 5. ओके, लेंथ मध्ये असेल 5. सो दॅट 5 नंबर वी असाइन टू नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स व्हेरिएबल and going to print here console dot write line length is equal to paste. Okay, करा print आता. दिसतंय? First of all India string as it is print झाली, line number 13. then number of characters किती आहेत इंडिया स्ट्रिंग मध्ये ते आपण घेतलं नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये आणि तो व्हेरिएबल आपण या ठिकाणी प्रिंट केला. and you all knows, I'm just assuming, we are doing the concatenation operation here. What is concatenation? जर माहिती नसेल, don't worry, next topic is that only. Okay, so concatenation म्हणजे काय, combining a two string to each other, appending a two string with each other. Okay, how to append, how to concat, you can use plus operator. Okay, we already learned this operator in last session. What is plus operator? Plus operator will help you to do the arithmetic operation when both operands are numbers. ओके, जेव्हा दोघं ऑपरंड्स हे नंबर्स असतील तर ते अरिथमेटिक ऑपरेशन करतो, ऍडिशन करायचं काम करतो. बट इफ यू आर हॅव्हिंग ऍटलीस्ट वन ऑपरंड ऍज अ स्ट्रिंग, देन इट विल अपेंड बोथ ऑपरंड्स. ओके, या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं, नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स हा जो व्हेरिएबल आहे तो कोणत्या टाइपचा आहे, इंटिजर टाइप्स. ओके, इंटिजर मीन्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 मायनस मध्ये सुद्धा. ओके, and so this is your one operand. Okay, operator will do the operation on operands. We are having two operands for each operator, left side operand, right side operand. So this right side operand has a value of number, data type of number, integer, but left operand has the value in a form of string. The formula काय आहे, जर लेफ्ट आणि राईट मध्ये ऍटलीस्ट वन ऑपरंडचा डेटा टाइप हा स्ट्रिंग असेल, it means it will do the concatenation operation. समजलं? हा काय करेल, concatenation operation करेल. म्हणून length is equal to number of characters. So length हा as it is print होणार, as it is a string, and number of characters has a value of a length of this string, it will get printed. Fine. India space is my country. Okay, hope आता काय आपल्याला होपफुली ही जी काही व्हॅल्यू आहे ती चेंज झाली पाहिजे. ओके, रन करा. चालेल, इंडिया इज माय कंट्री इज अ स्ट्रिंग. इफ यू कॅल्क्युलेट द कॅरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, इट विल बिकम 19 कॅरेक्टर्स. ओके, सो दिस इज हाऊ वी कॅन calculate the number of characters from a string. Okay, any doubt? Yes, sir. Yes. सर 7 नंबर लाईनवर आता स्ट्रिंग माय str असं डिक्लेअर केलं आणि Yes. 9 नंबर वरची जी लाईन आहे त्याच्यामध्ये आपण माय str डॉट टू अप्पर आहे, त्याच्या लेफ्ट साइडला जे माय str आहे तिथे आपण दुसरी व्हॅल्यू दुसरा व्हेरिएबल घेऊ शकतो का माय str च्या ऐवजी? Yes. Yes. साइडचा So we are just reusing the same variable. As long as we do not require the initial value later in the program, we can reuse the same variable in order to store the updated value. Okay, जर तुम्हाला ही व्हॅल्यू नंतर पाहिजे असेल आणि जी काही अप्पर केस केल्यानंतर जी काही टेम्पररी व्हॅल्यू असेल ती तुम्हाला फक्त टेम्पररी युसेज साठी पाहिजे, सध्यासाठी पाहिजे. बट लेटर इन द प्रोग्राम तुम्हाला इनिशियल व्हॅल्यू सुद्धा पाहिजे असेल, देन डोंट रियूज द सेम व्हेरिएबल, डिक्लेअर अ न्यू व्हेरिएबल लाईक माय str अप्पर असं काहीतरी नाव देतात आणि मग त्याला
या ठिकाणी प्रिंट करा. अगोदर वाटल्यास नॉर्मल व्हॅल्यू काय ओके सर, होती? दुसरं यूज केलं तर पुन्हा स्ट्रिंग लिहावं लागेल त्याच्या आधी. ऑब्विसली कोणत्या टाईपचा डेटा आहे तो? डेटा कोणता? अप्पर स्ट्रिंग केस केल्यानंतर तो नंबर मध्ये कन्वर्ट होतो का? नाही, नाही. राईट. सो दॅट्स वाय स्ट्रिंग. आता रन करून बघा. बघा या ठिकाणी आपल्याकडे जुनी व्हॅल्यू सुद्धा आहे, नवीन व्हॅल्यू सुद्धा आहे. So if you want to keep the both values, obviously you will need two different variables. But if you are not worry about the initial value, you only need the updated value, you can reuse the same variable, no problem. Okay. Any other question? No question. Great. Now, next topic was concatenation. Okay, what is concatenation? I already told you. Concatenation is the operation where you can concate two numbers, two string, two any operands. Okay, left and right operands. So by using the concatenation, uh, you can concate two variables. Okay, you can take this length is equal to inside the variable and concate both. You can add two string here. Length is equal to hard coded 5. मग हा ऑलवेज 5 प्रिंट करेल. ओके, कधी प्रिंट करेल? ज्यावेळेस हा व्हेरिएबल असेल. ओके, आपण काय केलं? माय str अप्पर हा व्हेरिएबल कमेंट करून टाकला आणि या ठिकाणी प्रिंट करायचा प्रयत्न करतो. सो दॅट्स वाय आयदर हे कमेंट केलं तर ही लाईन पण कमेंट करावी लागेल. ओके, इफ यू डू नॉट हॅव दॅट व्हेरिएबल, कमेंट दॅट व्हेरिएबल. डू नॉट यूज दॅट व्हेरिएबल. ओके, सो एरर सुद्धा तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. इथे लिहिले बघा, द नेम माय अप्पर डज नॉट एक्झिस्ट. म्हणजे काय? आपण त्याला वापरायचा प्रयत्न करतोय बट तो अवेलेबलच नाही. मग त्याला कमेंट करा, यालाही कमेंट करा, किंवा मग त्याला अनकमेंट करा, दोघांपैकी आता ते चालेल. ओके, 5 ऑलवेज प्रिंट होणार बिकॉज आपण हार्ड कोडेड 5 टाकतो. ओके, त्याच्यानंतर स्ट्रिंग मध्ये कॉन्कॅट नावाचं फंक्शन सुद्धा आहे. ओके, जसे मी आता टू अप्पर टू लोअर नावाचं फंक्शन शिकवलं, तसं ते कॉन्कॅट नावाचं फंक्शन आहे. इंडिया ओके इज माय कंट्री. एक मिनिट ना. आता हा जो इंडिया शब्द आहे आपण इथून काढून टाकू. ओके, अजून एक व्हेरिएबल घेतो, कंट्री नेम. ओके, या ठिकाणी लिहिलं इंडिया. आता हे नेम जर कॉन्फिगर असेल तर आपली स्ट्रिंग जी आहे इज माय कंट्री, हे असं करून टाका. ओके, जर हे कॉन्फिगरेबल असेल तर इंडिया कॅन बी व्हेरिएबल स्ट्रिंग. जसं की उद्या मला इथे चेंज करायचं आहे, काहीतरी वेगळं लिहायचं, ऑस्ट्रेलिया, ओके, USA, तर असं काहीतरी लिहायचं असेल तर आपण ही स्ट्रिंग मोर डायनामिक करू शकतो. ऑस्ट्रेलिया इज माय कंट्री, USA इज माय कंट्री, इंडिया इज माय कंट्री, त्या टाईपचं. ओके, मग हे कसं करणार? हाऊ यू कॅन डू दॅट? फर्स्ट ऑफ ऑल, मूव दॅट string country name as a separate variable and then concat these two value while printing here. Concat कसं करणार बघा, माय str किंवा स्टेटमेंट मेसेज, ओके, काही नाव दे, मेसेज इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कॉनकॅट असं एक फंक्शन आहे, स्ट्रिंग डॉट कॉनकॅट. या फंक्शनला तुम्ही काय करणार? पहिलं नाव काय असेल? कंट्री नेम, ते नाव टाका. ओके, दुसरं नाव काय असेल? माय str. झालं. सो हे फंक्शन काय करणार? हे दोघं स्ट्रिंगला घेणार, दोघांचं कॉन्कॅटेनेशन करणार, and then it will store the updated value in the message field, and that message variable you can print here. Okay, forget about these two lines, don't worry. जे ब्लॅक मध्ये दिसतंय त्याच्यावरच फोकस ठेवा. ओके, काय दिसतं ब्लॅक मध्ये? आता आपल्याला दोन व्हेरिएबल आहेत, इन कंट्री नेम माय str, देन आपण त्या दोघं व्हेरिएबलला कॉन्कॅट केलं, and then whatever output we are having, we are just storing that output in the message variable. We are printing that variable in the line number 60. That's it. Okay, run the code. India is my country. दिसते आपल्याकडे इंडिया वेगळ्या स्ट्रिंग मध्ये होता, स्पेस देऊन इज माय कंट्री वेगळ्या स्ट्रिंग मध्ये होता. या फंक्शनने काय केलं? दोघांना जोडायचं काम केलं.
अँड देन वी गॉट द फायनल मेसेज. ओके, मग आता इथं आपण चेंज केलं, जसं की USA रन. ओके, सो दिस इज हाऊ वी कॅन मेक द कंट्री नेम डायनॅमिक. बट जर ही इंडिया या स्ट्रिंग मध्येच असलं तर याला डायनॅमिक करण्यासाठी खूप एफर्ट्स लागतात का? कारण की इंडियाचे किती कॅरेक्टर्स आहेत, USA ची 3 आहेत, इंडियाचे 3 आहेत. मग जर उद्या कोणी रन टाइम तुम्हाला व्हॅल्यू दिली, रन टाइम मीन्स आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम त्यांनी विचारलं एंटर युअर कंट्री नेम. ओके, सो लेट मेक इट. ओके, इथं नाही करू शकणार, बट विजय स्टुडिओ इन्स्टॉल केल्यावर सांगेल तुम्हाला. रन टाइम म्हणजे रन केलं प्रोग्राम, रन केल्यानंतर आपण त्याला विचारायचं एंटर युअर कंट्री नेम. त्याने कंट्री नेम टाकलं इंडिया. मग ते इंडिया आपल्याला या ठिकाणी चेंज करावं लागेल ना, एवढ्या मोठ्या स्ट्रिंग मध्ये शोधावं लागेल की बाबा इंडिया नाव कुठं आहे का. मग त्याला रिप्लेस करा USA ने किंवा वेगळी ऑस्ट्रेलियाने रिप्लेस करा. मग ते स्ट्रिंग मॅनिप्युलेशन करण्याला प्रॉब्लेम होतो. मग काय करायचं, असं वर्ड की जो कॉन्फिगरेबल आहे, जो चेंज होऊ शकतो, त्या वर्डला सेपरेट स्ट्रिंग मध्ये घेतलं. आता मला ह्या स्ट्रिंगची व्हॅल्यू चेंज करायला खूप सोपं आहे ना. कंट्री नेम मध्ये मी फक्त व्हॅल्यू सेट करणार, ऑस्ट्रेलिया असेल, USA असेल, इंडिया असेल, कोणतीही कंट्रीचं नाव असेल ते मी याच्यामध्ये सेट करायला खूप सोपं जाईल, कारण की मला सरळ सगळी व्हॅल्यू रिप्लेस मारून टाकायची. बट या स्ट्रिंग मध्ये चेंज करायला मला अवघड जाईल का, कारण की याच्यामध्ये इज माय कंट्री हे नाव चेंज व्हायलाच नको, फक्त एवढं चेंज झालं पाहिजे, म्हणजे का पार्शियल स्ट्रिंग तुम्हाला अपडेट करायची. सो इन दॅट केस इट विल बी मोर डिफिकल्ट. सो split this variable into two variables. Okay, configurable value will be inside the country name variable, static value will be inside this variable. Combine them by the concat function, you will get the final message, print that message. That's it. USA. Okay, so this is how we can do the concat operation. Same concat operation you can also do by the plus operator. Don't do it. Okay, now from this string, so let's say I have India is my country. This is commented line. I have this string my str. ओके, कमेंटेड करते हे सुद्धा. आता आपल्याला काय करायचंय, फ्रॉम दिस स्ट्रिंग आय जस्ट वॉन्टेड टू प्रिंट अ सेकंड कॅरेक्टर. 2 नंबरचं कॅरेक्टर मला प्रिंट करायचं. 2 नंबरचं कॅरेक्टर काय आहे, एन. ओके, आय वॉन्टेड टू प्रिंट दिस व्हॅल्यू. ओके, हाऊ वी कॅन डू दॅट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल what you can do, you can consider string as an array and print the value by using the index. अशा पद्धतीने. What is array, what is index, that we will learn in the next topic. But ब्रीफली सांगतो, ही जी स्ट्रिंग असते ना, तिचं पहिलं कॅरेक्टर हे 0 पोझिशनला स्टोअर. ओके, दिस इज युअर 0th पोझिशन. 1 2 3 4 5 6 7 8 अँड सो ऑन. अशा पद्धतीने या कॅरेक्टरचं लोकेशन असतं. जर मी असं लिहिलं माय STR ऑफ 1 स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये जे काही लिहितो ते म्हणजे इंडेक्स असतं. इंडेक्स म्हणजे पोझिशन ऑफ अ स्ट्रिंग. ओके, माय STR ऑफ 1 मीन्स या स्ट्रिंग मध्ये 1 पोझिशनला असलेलं कॅरेक्टर मला दे आणि या ठिकाणी प्रिंट कर. झालंय, एन प्रिंट झालं. लेट्स से आय वॉन्टेड टू प्रिंट दिस आय, स्मॉल आय. सो हाऊ वी कॅन ऍक्सेस दॅट, 0 1 2 3. मग मी या ठिकाणी लिहिणार 3. रन आलाय. सो दिस इज हाऊ वी कॅन गेट द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बाय युजिंग द इंडेक्स. समजलंय, स्ट्रिंग मधले व्हॅल्यू कशा ऍक्सेस करायचे. तर तुम्हाला एखाद्या स्ट्रिंग मध्ये स्पेसिफिक कॅरेक्टर्स पाहिजे असेल, 5 नंबरचं कॅरेक्टर जे काय असेल ते मला पाहिजे, then you can access that using their index. What is index? Index is a position of the character. Okay, now आपल्याला रिव्हर्स ऑपरेशन करायचं. तर या केस मध्ये तुम्हाला इंडेक्स माहिती असणं गरजेचं. ओके, मला या स्ट्रिंग मध्ये m ज्या पोझिशनला आहे ती पोझिशन मला पाहिजे. उलट, अगोदर मला इंडेक्स माहिती होती, त्या इंडेक्स वरून मला कॅरेक्टर मिळायचं. ओके, एम नाही, आपण वाटल्यास आयच घेऊ, स्मॉल आहे. आय खूप सारे आहेत, अशी काही व्हॅल्यू घ्यावी लागेल ती युनिक आहे. ए. ओके, ए एकच वेळेस आलाय. तर मला काय करायचंय, इंडेक्स एची इंडेक्स काय आहे, 0 1 2 3 4. राईट, तर मी या ठिकाणी 4 लिहिला आणि मग म्हटलं रन, देन इट विल प्रिंट ए हिअर. ओके,
सो आपल्याला रिव्हर्स ऑपरेशन करायचं की आय नो द कॅरेक्टर बट आय जस्ट वॉन्टेड टू नो द इंडेक्स और पोझिशन ऑफ दॅट कॅरेक्टर. रिव्हर्स ऑपरेशन. अगोदर कसं होतं, आय नो द इंडेक्स बट आय जस्ट वॉन्टेड टू गेट द कॅरेक्टर. बट आता उलट, आय नो द कॅरेक्टर, आय वॉन्ट टू गेट द इंडेक्स. सो हाऊ वी कॅन डू दॅट? देर इज अ फंक्शन integer position of my character. जे काय असेल कॅर, कोणत्या कॅरेक्टरची पोझिशन पाहिजे तुम्हाला, हा व्हेरिएबल आहे. इथे मी काय नाव टाकू शकतो, तुमचं नाव टाकू शकतो, नो प्रॉब्लेम. बट आय जस्ट वॉन्टेड टू गेट द पोझिशन ऑफ ए. मग ए कुठं आहे, तर माय स्ट्रिंग मध्ये. मग अगोदर माय स्ट्रिंग आहे डॉट इंडेक्स ऑफ व्हॉट. या ठिकाणी तुम्ही कॅरेक्टर टाकू शकता. कॅरेक्टर म्हणजे सिंगल कोट ए. I wanted to get a position of a character from a mystr variable. Okay, what is mystr? Mystr is a variable which contains the whole string. And index of is also a this one extension function. Index of सुद्धा काय आहे, extension functionच आहे. कशावरून? Because we are not passing my string as a parameter. We are calling this function by putting a dot here. Okay. Variable name dot function name. So first parameter of this function will be mystr only. That's why it is a extension method. मी परत परत ही कन्सेप्ट सांगत राहतो, जो पण तुम्हाला कळत नाही एक्सटेन्शन मेथड, बिकॉज दिस इज व्हेरी कॉमन क्वेश्चन. ओके, सो या स्ट्रिंग मध्ये हा जो ए आहे याची पोझिशन मला पाहिजे होती, ती मला ह्या इंटिजर मध्ये मिळाली. नाव आय एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट दॅट व्हॅल्यू, पोझिशन ऑफ कॅर. कोणताही कॅर मी का केलं, कारण की ते जेनरिक होत. उद्या मला एम ची व्हॅल्यू पाहिजे असेल, सी ची व्हॅल्यू पाहिजे असेल, तर मला हे याचं नाव चेंज करायची गरज नाही. दॅट्स वाय नेम इज जेनरिक बट व्हॅल्यू कॅन बी डिफरंट. रन इट, यू विल गेट द 4. का 4 मिळाला चेक करा. 0 1 2 3 4 आलाय 4. 4 इज अ इंडेक्स ऑफ इट. समजलं या फंक्शनचा यूज, इंडेक्स ऑफ. येस. बरं, समजा या स्ट्रिंग मध्ये आपल्याला ए नावाचं कॅरेक्टरच नसेल, तर मग काय इंडेक्स येणार? कारण की 0 इंडेक्स तर याची आहे, आय ची. ओके, आणि प्रत्येक कॅरेक्टरला त्याची ओन इंडेक्स असणार. बट लेट्स से इफ दिस स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन द डिझायर्ड कॅरेक्टर, रिक्वेस्टेड कॅरेक्टर, सो व्हॉट विल बी द आउटपुट? हा क्वेश्चन तुम्हाला पडायला हवा. ओके, समजा मी या ठिकाणी म्हणतो झेड. झेड आहे का याच्यामध्ये? नाहीये. सो व्हॉट विल बी द आउटपुट? In that case, will it throw the exception? No, it will not throw the exception, but this function will return the position as a -1. काय देणार तो? -1 अशा पद्धतीने. So if you get the -1, it means this character is not available inside this string. Okay, check करा. आले -1. मग सर्चिंग पर्पज साठी, जसं की या स्ट्रिंग मध्ये इंडिया हा वर्ड आहे का, हे जर तुम्हाला सर्च करायचं असेल, यू कॅन मेक यूज ऑफ दिस फंक्शन. इफ यू यूज लाईक दिस इंडेक्स ऑफ इंडिया, माय एसटीआर मध्ये इंडियाची पोझिशन काय आहे, या वर्डची पोझिशन 0 आहे. वर्ड सर्च करते ना, कॅरेक्टर नाही. ओके, इंडिया इज 0 पोझिशन, 1 2 3 पोझिशन. ओके, सो इंडियाची पोझिशन काय आहे, तर इंडियाची पोझिशन आहे 0. ओके, बघा या ठिकाणी प्रिंट होईल 0. बट इंडियाच्या ऐवजी मी सर्च करतो युएसए. युएसए आहे का या स्ट्रिंग मध्ये, तो करणार रिटर्न -1. मग जर तुम्हाला कोणी असं फंक्शन लिहायला लावलं की बाबा आय विल सेंड यू वन इनपुट, you will have to find whether that input is available into this string or not. You can use this. Okay, you can use index of, like input value. Input value is USA. Try to find. So this will help you to find the index. If you get the -1, you can use if-else block. If position of char is -1, then print this character not found, this string not found. Else print this string is found at this position. अशा पद्धतीने. जसं तुम्ही आता तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये लेट्स से या ठिकाणी गेलं, या ठिकाणी तुम्ही सर्च करताय, तिथे सर्च बॉक्स असतो. ओके, तिथे सर्च करताय जावा, एंटर.
काय म्हणतो नो आयटम्स मॅच युअर सर्च. ओके, जे काही तुम्ही सर्च करायला गेले तसं एकही फाईल माझ्याकडे अवेलेबल नाही. बट मी ते सर्च केलं सीशाप बघ बाबा, मग त्याने सीशाप शोधून दिलं मला. कसं दिलं असेल ते पण इंटरनली असंच काहीतरी फंक्शन यूज करतं. ओके, काय फंक्शन यूज केलं असेल ते हेच इंडेक्स ऑफ. ओके, index of function will help you to find the contents inside the string. Okay, any doubt so far? No doubt. Very good. सर याच्यामध्ये स्पेस नाही काउंट होत ना? Space count जसं स्ट्रिंग, जी स्ट्रिंग आहे आपली इंडिया इज माय कंट्री मध्ये 0 1 2 3, तर इंडिया आणि ईस्टच्या मध्ये जो स्पेस आहे तो काउंट होतो का? नाही. I'm just taking my words back. So this is not like that. 0 1 2 3 असं नाही इथे. इंडिया कुठून सुरुवात होते? इंडिया ह्या नावाला सुरुवात कुठून झाली? सुरुवात झाली 0 पोझिशन पासून. आता या ठिकाणी म्हटलं इज असं, मग हा 1 नाही देणार, हा काय देणार मध्ये इज हा वर्ड कुठून सुरुवात झाली. मग मोजा 0 1 2 3 4 5 आणि 6 पासून ती सुरुवात झाली, तर त्याचा आउटपुट 6 असेल अशा पद्धतीने. ओके, इट इज नॉट 2 किंवा 1, इट इज नॉट 3. It will just return the position from where that word actually started. Okay, so in that case these spaces will also count. Good question, thank you. ओके, ज्यावेळेस आपण स्ट्रिंग सोबत काम करत असतो, यू विल हॅव टू टेक सम केअरफुल, लाईक थोडस काळजी घ्या या ठिकाणी. कशी काळजी घ्यायची की ह्या स्ट्रिंग मध्ये तुम्ही अल्फाबेट्स टाकू शकता, नो डाऊट इन दॅट. यू कॅन ऑल्सो पुट द नंबर्स लाईक दिस, no problem. But while working with a special character, you will need to be more cautious. कसं? जर तुम्हाला या स्ट्रिंग मध्ये इंडिया इज माय कंट्री, ओके, हे जे कंट्री नाव आहे त्याला डबल कोटेशन मध्ये टाकायचं. जर तुम्ही असं डायरेक्ट टाकलं ना तर हा एरर देणार. काय एरर देणार? कारण की यू कॅनॉट पुट डबल कोटेशन इनसाइड द स्ट्रिंग लाईक दिस. अशा पद्धतीने तुम्ही नाही टाकू शकत. का नाही टाकू शकत? बिकॉज स्ट्रिंग स्टार्टेड विथ डबल कोटेशन, इट इज वेटिंग फॉर द एंडिंग डबल कोटेशन. जर तुम्ही मध्येच कुठेतरी असं डबल कोटेशन टाकलं तर त्याला असं वाटेल की बाबा ही इथून सुरुवात झाली आणि इथं बंद झालं, मग हे पुढचं काय, म्हणून ते एरर देतो. ओके, मग त्याला जर सांगायचं असेल की दिस इज नॉट युअर एंडिंग डबल कोटेशन, दिस इज समथिंग इनसाइड युअर स्ट्रिंग, यू कॅन पुट बॅकवर्ड स्लॅश हिअर अँड बॅकवर्ड स्लॅश हिअर. मग त्याला कळतं की बाबा या ठिकाणी स्ट्रिंग चालू झाली आहे, इथं डबल कोटेशन आहे पण त्याच्या अगोदर बॅकवर्ड स्लॅश, म्हणजे काय, दिस इज नॉट द एंडिंग डबल कोटेशन, लेट्स कंटिन्यू. त्याला अगेन सापडलं, तो म्हणेल की ओके याला पण बॅकवर्ड स्लॅश आहे, मग दिस इज ऑल्सो नॉट अ एंडिंग डबल कोटेशन और क्लोजिंग. मग याला अगेन इथं डबल कोटेशन सापडलं, मग त्याला कळलं इथं बॅकवर्ड स्लॅश नाही ना, इट मीन्स दिस इज द क्लोजिंग ब्लॉक, क्लोजिंग डबल कोटेशन. रन करा, या ठिकाणी तुम्हाला ते डबल कोटेशन ऍज इट इज प्रिंट झालेलं दिसेल. ओके, माय एसटीआर प्रिंट करूया, रन आले, इंडिया इज माय कंट्री इन डबल कोटेशन. This is one. Okay, this is how we can put the double quotation inside the string in C# while declaring the string. Same for single quotes नाही, single quote तुम्ही direct टाकू शकता, because your string has started with the double quotation, it will only look for double quotation for closing. If you put single quote, no worries, it will get printed as it is. Okay, त्याच्यामध्ये अजून काही असे कॅरेक्टर्स असतात जसं की एक ऍपॉस्ट्रॉफीच असतं बघा, अशा पद्धतीने कॅरेक्टर. जर सिंगल कोटेशन तुमची स्ट्रिंग चालू झालेली असेल, ओके, एक मिनिट हा, तुम्हाला काय करायचंय, तुमच्या स्ट्रिंग मध्ये मल्टीलाईन स्ट्रिंग लिहायची. ओके, सिंगल कोट तुम्ही ऍज इट इज टाकू शकता, सो डोंट वरी अबाउट दॅट.
जावास्क्रिप्ट मध्ये तो कॉन्सेप्ट आहे. जर तुमची स्ट्रिंग जर सिंगल कोट पासून चालू झालेली असेल अशी, ओके, लाईक दिस, then you will need to put backward slash in order to print a single quotation again. अशा पद्धतीने. Okay, but C# मध्ये सिंगल कोटेशन आपण स्ट्रिंग नाही डिक्लेअर करू शकत. So that's why this concept is not applicable here. So just skip that. Okay, next one is if you want to print multi-line statement. Okay, India is my country. So this my country should be on the next line. So how you can do that? कारण की या ठिकाणी तर आपण नेक्स्ट लाईन प्रिंट नाही करू शकत. मग या ठिकाणी तुम्ही स्लॅश एन टाकू शकता. ओके, स्लॅश एन म्हटलं की तो मल्टीलाईन स्टेटमेंट प्रिंट करतो बघा. इंडिया इज माय कंट्री. ओके, आपण हा स्लॅश एन इथं नव्हता टाकायचा, त्याला टाकायचं आपल्याला या ठिकाणी मायच्या अगोदर. सो इट विल प्रिंट लाईक दिस, इंडिया इज माय कंट्री. So by using the slash n, you can add the multi-line statement. There is a slash t also, slash t. It will put the tab. Tab means 4 स्पेस देतो, 1 2 3 4 अशा पद्धतीने 4 स्पेस प्रिंट करणार आणि देन मग ते उरलेलं स्टेटमेंट प्रिंट करणार. सो स्लॅश टी इज फॉर टॅब and then slash n is for putting our statement to the next line. Okay, so this is how you can work with the strings. So in this session we have covered two upper method, two lower method, length property, index of method, concatenation, get characters from a string, special characters. Now interpolation. Interpolation means same. I mean, it is nothing but the string concatenation only, but you can do it inside the string only. जसं की या ठिकाणी आपल्याकडे स्ट्रिंग आहे कंट्री नेम. ओके, माय एसटीआर मध्ये आहे स्पेस इज माय कंट्री. ओके, अशा पद्धतीने. नाउ आय वॉन्टेड टू कॉन्कॅट दिस स्ट्रिंग बाय युजिंग द इंटरपोलेशन. सो इंटरपोलेशन कॉन्कॅट करायचं असेल तर मी या ठिकाणी असं लिहितो, स्ट्रिंग मेसेज इक्वल टू इंटरपोलेशन चालू होतं आपल्या .NET मध्ये, C# मध्ये बाय युजिंग द डॉलर. ओके, इफ यू पुट डॉलर हियर then you can print the variable value inside the double quotation only. परत तुम्हाला प्लस ओपन क्लोज करायची गरज नाही. सरळ या ठिकाणी असं कर्ली ब्रॅकेट लिहायचं, त्याच्यामध्ये लिहायचं कंट्री नेम. ओके, स्पेस द्या आणि मग दुसरं लिहा या ठिकाणी माय एसटीआर. दॅट्स इट. अशा पद्धतीने आपले इंटरपोलेशन वर्क करतं. इंटरपोलेशन latest version of C# can only support the interpolation. I'm not sure which version this .NET Fiddle is using, but let's try to run this program. Okay, compilation error. त्याला डॉलर्स नाही कळाला, but this will work in the latest version of C#. Okay, string interpolation, C# version, string interpolation, C# version. ओके, जी काही लेटेस्ट व्हर्जन आहे 6.0 ऑनवर्ड्स ते. ओके, स्ट्रिंग इंटरप्रिटेशन इज ट्रान्सफॉर्म कंपाइल टाइम इन वर्क. ही जी एक्सेप्शन काय येते, कारण की लेटेस्ट व्हर्जन जे आहे आपलं C#चं तेच फक्त त्याला सपोर्ट करतो. त्यांना पण सेम एरर आली बघा. असं सर्च करायचं जर एखादी एरर आली तर. त्यांनी पण तसं केलं, डॉलर टाकला, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन टाकला, बट त्यांचं काम नाही झालं, त्याने एरर दिली. एरर दिली तर मग आपल्याला हे सांगतंय की बाबा इट रिक्वायर्स द .NET 4.6 ऑनवर्ड. 4.6 ऑनवर्ड म्हणजे काय, हे जे काय आहे सध्या .NET Fiddle हे 4.6 पेक्षा कमी हे यूज करत असेल कंपाइलर. बट आय थिंक दिस इज ऑल्सो रॉंग. दिस इज नॉट रिलेटेड टू द .NET framework. It is related to the C# version, because I am seeing here we are using .NET framework 4.7.2. okay, so it should work. Dollar and then same thing, right? Country name is there, unexpected dollar. त्याला डॉलरच नाही कळाला. It means for some reason this website where we are running the program is not know about the dollar. So interpolation is not supported, but you can try in the Visual Studio, no problem. Okay, Visual Studio मध्ये असं try करून बघा, it will definitely work. Okay, I use 100 times in a day during the work, so it will definitely work.
तो काय करायचं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन म्हणजे काय, इट विल सेम लाईक द स्ट्रिंग कॉन्कॅटेनेशन. आता बघा, दोन स्ट्रिंग तुम्हाला जोडायचे असतील तुम्ही कॉन्कॅट फंक्शन वापरू शकता. बट जर इफ यू आर हॅव्हिंग मोर दॅन टू स्ट्रिंग, जसं की हे यूएस एका स्ट्रिंग मध्ये आहे, इज एका स्ट्रिंग मध्ये आहे, माय एका स्ट्रिंग मध्ये आहे, कंट्री एका वेगळ्या स्ट्रिंग मध्ये आहे, 5-6 स्ट्रिंग आहे त्यांना जोडायचं आणि मध्ये मध्ये तुम्हाला त्यांना काहीतरी कॉमा सेपरेटेड पण टाकायचं, असं काहीतरी जोडताना कॉमा करायचं. जसं की एक छोटस एक्झाम्पल देतो क्विकली. लेट्स आपल्याकडे आहे स्ट्रिंग ए इंडिया, ओके, स्ट्रिंग बी इज, स्ट्रिंग सी माय. म्हणजे असं असू शकतं, स्टेटमेंट हेच नसेल बट सिनारिओ वेगळा असेल, इनपुट वेगळं असेल, बट द सिनारिओ इज यू विल हॅव टू कंबाईन ऑल दिस 3 स्ट्रिंग अँड पुट द कॉमा इन बिटवीन. ओके, डी पण लिहू, डी इज इक्वल टू कंट्री, असं तुमच्याकडे स्टेटमेंट्स आहे. नाव यू हॅव टू combine all these string with each other, put the comma. Let's take the first approach. First approach was by using the plus operator. So this is final output. Okay, result is equal to plus operator ने आपण कसं करणार, a plus b plus c plus d झालं. ती म्हणाल की सर हे तर खूप सोपं आहे, हेच वापरायला पाहिजे इंटरपोलेशन पेक्षा. बरोबर, अग्रीड. बट काय होणार, ज्या वेळेस आपण हे असं प्रिंट करणार तर इन बिटवीन स्पेस भेटणार नाही तुम्हाला. ओके, हे सगळं मी कमेंट आउट करून टाकतो, एवढंच लक्ष द्या याच्यावरती. रन, व्हॉट इज आउटपुट, एरर. काय एरर, कारण की त्याला मेसेज माहिती नाही, रिझल्ट माहिती आहे. सो रिझल्ट प्रिंट करूया, इंडिया इज माय कंट्री. ओके, मग इंडिया इज माय कंट्री हे असं प्रिंट झालं, पण आपल्याला इन बिटवीन स्पेसेस पण टाकायचे होते ना, इंडिया स्पेस इज स्पेस माय स्पेस कंट्री. अगेन मग काय करावं लागेल, अगेन स्पेस साठी ऍडिशनल प्लस, जसं की प्लस स्पेस मग प्लस, हे असं करत बसायचं का आपण, याच्यासाठी खूप पेपर्स आहेत ना, आणि हे अंडरस्टँड करायला पण सोपं नाही तेवढं. मग आता हे अवघड वाटायला लागतं. प्लस अप्रोच इज लिटल कॉम्प्लिकेटेड. ओके, हे ठीक आहे, इंडिया इज माय कंट्री हे कमी वर्ड्स आहेत, बट खूप सारे वर्ड असतील तर 1000 वर्ड असतील, व्हेरिएबल्स असतील, मग त्या केसमध्ये प्लस इज नॉट अ गुड सोल्युशन. मग ती म्हणणार की सर मग आपल्याकडे दुसरं सोल्युशन आहे, कॉन्कॅट नावाचं फंक्शन, हे वाला. ओके, मग हे यूज करून बघायचं का, हे जर यूज केलं तर हे फंक्शन म्हणते की मला 2च पॅरामीटर द्या, फर्स्ट आणि सेकंड, मला हे बाकीचं काही कळणार नाही, सी डी. मग कसं करायचं, मग त्या केसमध्ये जर इफ यू वॉन्ट टू सिम्प्लिफाय दिस, यू आर हॅव्हिंग 2 ऑप्शन्स. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरपोलेशन. आता इंटरपोलेशन कसं वापरणार, तर असं वापरायचं, स्ट्रिंग रिझल्ट इज इक्वल टू डॉलर डबल कोटेशन, दॅट्स इट. मग इथे म्हणायचं ए स्पेस बी स्पेस सी स्पेस डी, दॅट्स इट, झालं. रन करा प्रोग्राम, या ठिकाणी एरर येणार, तुमच्या विज्युअल स्टुडिओ मध्ये चालणार. ओके, हे इंटरपोलेशन सी शार्पचा लेटेस्ट व्हर्जन सपोर्ट करतो. मग तुम्ही म्हणा की समजा आय डू नॉट हॅव लेटेस्ट व्हर्जन ऑफ सी शार्प, व्हॉट इज अनदर अल्टरनेटिव्ह. इंटरपोलेशन जर चालत नसेल, because in my project we are not using the latest version of C sharp, then what is the other easy alternative to this, आहे ना आपल्याकडे खूप अल्टरनेटिव्ह. या ठिकाणी मग अगेन मी एक लाईन लिहितो, स्ट्रिंग रिझल्ट इज इक्वल टू फॉर्मॅट नावाचं फंक्शन असतं. ओके, या ठिकाणी मी ते लिहून ठेवतो तुम्हाला समजण्यासाठी, फॉर्मॅट. ओके, हे सुद्धा काय आहे, हे सुद्धा एक्सटेन्शन मेथड आहे. ओके, तुम्ही असं स्ट्रिंग डॉट फॉर्मॅट एक फंक्शन आहे, या फंक्शनला आपण 2 पॅरामीटर देतो. पहिला पॅरामीटर म्हणजे असा, मला 0th पोझिशनला काहीतरी प्रिंट करायचंय, स्पेस 1 पोझिशनला काहीतरी प्रिंट करायचंय, स्पेस 2 पोझिशनला काहीतरी प्रिंट करायचंय, स्पेस 3 पोझिशन प्रिंट करायचं. ओके, कॉमा. मग 0 पोझिशनला तुम्हाला काय प्रिंट करायचं, आय वॉन्ट टू प्रिंट ए, त्याच्यानंतर बी, त्याच्यानंतर सी, त्याच्यानंतर डी. तुम्ही म्हणणार की सर स्पेसेस कुठे टाकले,
या ठिकाणी स्पेस टाकण्यासाठी आपण प्लस केलं होतं, इथं प्लस केलं होतं, इथं प्लस केलं होतं, इथं काही तसं दिसत नाही. हे जे आहे ना 0 या ठिकाणी ए रिप्लेस होणार, ए ची व्हॅल्यू काय, इंडिया, मग ती इथे इंडिया येणार. मग या 0 आणि 1 च्या मध्ये एक स्पेस दिसतोय तुम्हाला, दिस इज युअर स्पेस. हा स्पेस इथं काही टाकलं तरी चालतं, कॉमा पण चालेल, असं काही नाही, काही टाका. बट जे डबल कर्लीच्या मध्ये आहे ते बरोबर त्या पोझिशनला जाऊन त्याची व्हॅल्यू घेऊन येणार आणि इथं प्रिंट करणार. ओके, नाव चेक द आउट, इंडिया इज माय कंट्री. ओके, या ठिकाणी 2 स्पेस झाले नाही का? ओके, एकच स्पेस. So this is how you can print the static values and dynamic values. You can combine them and print here. Okay, this is your string.format format, which can be supported in the legacy version of a C#. If you do not have a latest version, don't worry. You can go with this approach. If you are having a latest version, this is very much easy. या ठिकाणी 0 1 2 3 करण्यापेक्षा त्यांनी काय केलंय, आता हे ए लाच तुम्ही इथे टाकून द्या, बी ला त्याच्यात टाकून द्या, सी ला त्याच्यात टाकून द्या, डी ला त्याच्यात टाकून द्या. बट ऍज दिस इज नॉट अ स्टॅटिक स्ट्रिंग, पुट द डॉलर. डॉलर पुट केलं म्हणजे काय, त्याला कळतं की बाबा हे डबल कोटेशनच्या आत फक्त स्टॅटिक व्हॅल्यू नाहीयेत, डायनॅमिक व्हॅल्यू सुद्धा आहे. डायनॅमिक मीन्स व्हेरिएबलचे नावं टाकायची आणि तो त्याची व्हॅल्यू प्रिंट कर, दॅट इज डायनॅमिक. स्टॅटिक मीन्स हा स्पेस असंच्या असं प्रिंट होणार, दिस इज स्टॅटिक. ओके, so this is all about the strings in C#. Any doubt? No doubt. Okay, I think we will stop here. Let me just stop the recording. Thanks for joining.